Halo, dalam kesempatan hari ini saya ingin merakit dari KD-650 PRO D yang terbaru dari Mahkota. Dan di sini nanti saya akan jelaskan sedikit terkait sasis atau rangka engine yang dari pabrikan dan buatan atau tambahan. Dan di sini bisa dilihat, dan untuk bawaan pabrikan itu modelnya seperti ini, kecil dan pendek. Dan di sini saya buat tambahan sasis atau rangka yaitu lebih panjang karena kita menyesuaikan engine dieselnya. Nah, kalau untuk rangka tambahan ini kita jual secara terpisah. Jadi apabila nanti ada pesanan, kita buatkan rangkanya, kita jual secara terpisah. Oke, sekarang kita lanjut untuk proses perakitan.